Yay! Welcome back to our viewers. We're so sorry for that. A little bit of technical hitches hapa kule. Si mnajua mitambo venye zinakuanga. Yes. But anyway, welcome back to the Chill Zone where we talk about matters lifestyle, what is affecting you, what is happening in the social space. Yani nini ina happen na wewe? Unafanya nini na nani? Wapi kwa nini? Should I say how much it's gonna cost? But unafanya wapi? Unafanya nini na nani? Unafanya nini na nani? Na nani? Wapi na kwa nini? Na kwa nini? Exactly. Kwa nini mfanye? Most definitely. Yeah, that's true. So yes, that is what we are looking at today. And from the previous, before we went on a break, we were talking about the real deal when it comes to like climate and how people should understand what climate is and jinsi ya pia kusafeguard mazingira kwa sababu kuchafua mazingira, this is what also like contributes to yani kuharibika, you know, sure. Out here big time so yes. So nilete story number 2. Story number 2. So there's this kampuni karibu nitaje jina. Anyway, so we're working at a place. This is not my story, disclaimer, there. So we're working at a place of course it's a big company, a very very big company, you know. Sure. Any company kubwa hosts around 300 to 400 people, you know. And unajua an office space is like family. Wajua hivyo, despite the fact that watu wanasemanga kazi ni kazi, but we are working. We spend let's say 8, 9, 10 hours together. Yeah, sure. You know, 10 hours together. Now, in order for something to work, in order for my show, for example, to work today, tumesaidiana, you know. Same, in the morning for Channel 7 News TV East Africa, you did a show with Emmanuel, right? And you had a producer, you know. Right now, what we are doing right now, we are hosting, right? But we have someone who's behind the camera. That is really big up to our producer. Yeah, sure. Yeah, big up to our producer. Big time, yeah. So, in order for things to happen, lazima kuwe na hiyo cohesion. Yeah. Like lazima work together. Tunaita hiyo kujamiana. Yani kujamiana. Socialize. Yeah. Big five. Exactly. Yeah. So, this company, 300, 400 people, kuna one of the chicks, Sure. One day alikuja job, you know, in the morning. And she came, packed her things. You know the way you clear your locker, Bonaka left. You know. She didn't even talk to anyone. We didn't even... like when you're close with your friends, sasa zile unaenda kuquit job, unabenga kama beshte wako, kuna zile signs and symptoms, unabenga beshte wako, probably sitakuja job kesho, ama mi nimelemewa, ama nimepata opportunity somewhere else, evil. So she didn't say all that. She just came, said hi to the guys, cleared her locker, everything. Demaka left, you know. So who left after 4 months, you know. After 4 months, guys, seriously, after 4 months. Tumeka kwa ufe. Sini inaitangwa zile open space yenye mko hapo wewe mdosi wako hapo pale amejengewa tu like nikaki hapo kadogo, you know. And out of nowhere tunasikia dem makelele utanijua leo sijui nini, or you know, like those dramatic chiles, you know. Utanijua leo sijui nini, and you go in a workspace and it's boring. Kama uzo drama don't very enticing, you know. All of a sudden you geuka a journalist because unataka kujua nani anapiga kelele kwa ofisi. So dem ana badge akona round 2, you know, bele Johnny give uche bele, you know. So ame badge na fujo, you know. So kubaji na fujo, anabaji na fujo, security anamfollow nyuma, you know. But huwezi guza dem first of all kwa sababu akona ball. Unajua, ukimguza anguke mimba itoke. Wewe ndio uko kwa mtiani na kwa kipengele kingine ndio. Yeah. So the chick was you won't do this to me. Akapita straight kama ameenda kwa mdosi. Bana. Let me tell you guys, you know that point in the office where all of you are just like, flabbergastis. You're flabbergasted. Unajua? Yaani watu wamekaa kwa ofisi, wale wenye walikuwa wamekaa kwa ile kona wamesimama wanaangalia who's that bad woman. Nani anataka ifatiki hapo? You know, we've never had such noise,
such kind of noise because it's a quiet institution. Unajua isikia kelele kama hii, you know. Maybe hautaniletea, so wacha person X wacha tumite John. John unipatie mimba, alafu uniambie unataka kurudia bibi yako. Sijui nini guys, let me tell you, the juice, the tea, all of us in the office were flabbergasted. Waona? Tumeka hapo tunashanga. And you know, this Chile had like some level of, unaona wale mademu unaonanga yani wako chill, wametulia, nini hard, but she's very hardworking. She was very hardworking. I think she still is, very hardworking. So ameenda kwa mdosi wanakuwa like na the cubicles, so yake ndio iko closed, but sisi zote tuko like in you know, na open space. So ameenda amebadge kwa ofisi ya mdosi, sijui mdosi amesimama, unasikia tu calm down, you know. So kidogo kukanyamaza, you know, kukanyamaza kidogo, mdosi akaondoka nje akiwa ameshikana na msichana mkono. And you can imagine the embarrassment. First of all, let's just start from there. You can imagine the embarrassment, like ile shame ilikuwa kwa uso ya mdosi, you know, because the chick was like dramatic. Now the whole office, unajua the whole office, hata kama ni mtoto wako or anything, the whole office automatically assumes wewe ndio ulifanya nini, ulimwaga mtama, si ndio? Mbegu ikaanza kumea, you know. Sure. So they go out of the office, na wakaenda, I think they went to the parking lot, so they did their talk, what mdosi akarudi kwa ofisi. So mdosi kurudi kwa ofisi, si ameenda amekaa kwa ofisi yake. The chick seated next to me, that is my cube mate, si in your workspace yangu, in workspace yako, amewaka, amekasirika, you know. Amekasirika kwa nini? Na akaanza kupiga kelele. Amekasirika, wamemnuna tu, amefume, amefura. Kwa baking powder na yeast hapo ndani together combined, you know. Amefume. Kufume, kwa nangu nikamuuliza, nini mbaya? Amka akaondoka. Ameondoka akaenda kwa ofisi ya nani? Mdosi. You know. So ameingia kwa ofisi ya mdosi pia akakaa hapo around 1 hour. Then akatoka. Alikuwa ametoka salama au alikuwa anatoka analia? No. Alitoka tu akiwa normal, akakuja kwa desk, akachukua handbag yake akaondoka. 30 minutes later nani yomfuata? Mdosi. You know. So sisi tumekaa chini kwa ofisi, you don't know what's going on, you know, and all that. So only to come to discover like later on, and let me fast forward my story. This Chile, the first Chile who came, actually, mimba ilikuwa ya nani? Ya mdosi. Si ndio? Ndio. Lakini mdosi anamwambia nataka kurudiana na nani? Bibie. You know, like I want to patch things up with my wife. Tusahau ilopita tujenge ajayo. Exactly. Our boss was 55 years old, mind you. And this chick was 27. Yes. The first chick was 27. The chick who sat next to me was 23 years old. 27, 23, 55. Yes. So this other chick kumbe pia alikuwa kwa foleni ya mdosi, you know. And then now of course later on unapata, you know, at that point it is like any new female who comes to the company unaambiwa be careful of nani, you know. And mdosi wetu kumbe tukajua he's a chronic mkatianaji. You know. Chronic mkatianaji I mean nini? Kumbe katika ofisi the man was involved with more than 5 women. None of them knew. Let's start from there. But even when they knew, like my desk mate, bado aliendelea na safari yake. Ndio. Kwa nini? Yeye alisema, Nairobi, tunafanya nini? Tunashare. You know, mimi sina shida, bora mimi napata yangu. Hao wengine wanapata yao. You know. Anyway, why was I giving this story? Because office relationships exist, number one. And office relationships are many. I think 70% of the people in this world have been involved in office romance. Maybe. 70%. I think I was reading somewhere from statistics. 70%. Okay. Inawezekana Tamara kwa sababu mahusiano yanaanza vipi? Na mahusiano hapo katika mtindo gani? Kwanza ni dhambi kuwa mahusiano na mtu unayefanya naye kazi? Sio dhambi. Na sio pia mbaya kuhusiana na watu ambao ni wa karibu wako.
Mahusiano yanazalishwa pia na ukaribu. Naam. 100%. Kwa hiyo ukaribu ambao umezungumza Tamara, umesema masaa 10, masaa 11 tunakuwa pamoja. Naam. Kwenye kazi. Unakuwa pamoja na cameraman, unakuwa pamoja na producer, unakuwa pamoja na HR, unakuwa pamoja na mfanyakazi mwenzako, presenter mwenzako. Kwa hiyo the meaning of that is love au mahusiano yanavyoanza yanaanza na ukaribu. Naam. Hakutakuja kutokea Aisha au Mudi wakapendana wasijuane. Naam. Au wakapendana wakawa na mahusiano mazuri kama hawana ukaribu. Kwa hiyo ni rahisi sana cameraman au HR kutengeneza urafiki na wewe au manager kutengeneza urafiki na wewe. Hii inatokana na kwa sababu ya ule ukaribu. Kwa hiyo wafanyakazi wanajikuta kwenye hii kasumba. Tuite kasumba kwa sababu ni hivyo, ni kasumba. Wafanyakazi wanajikuta kwenye hii kasumba, kwenye ubora na ubaya. Hiyo yote ni kwa sababu ya nini? Ya ukaribu ambao wao wameutengeneza. Most definitely, yes. Na wanasema the closer you are to someone, pole tu, like you start developing feelings for them, kwa sababu uni mtu mna spend most of the time together. Number one, even when you two umesema, you know, we are working close together. Sure. Na unakumbuka kuna wakati, I'm not saying that me and Muna are going to be involved in a romantic relationship. Disclaimer before I give whatever I'm going to give. An example, as I said, me and you, we are hosting, sindio? Sure. Meaning, most of the time we spend like most of the time together, you know. If we are required to go somewhere, we probably go together, you know. Sure. If it's going out for events to socialize and all that, we'll probably go together, you know. Very true. And most definitely, we are going to develop a liking for each other, but the chances are it might lead to something romantic, or it might not lead to something romantic. Ndio. Wajua, inaweza kwa ile, you know, that ile friendship ile yenye unakosa bestie wa msee, you know, like I can rely on you, I can count on you and all that, you know, instead of romanticizing it, you know. On the other hand, as we've seen, it might lead into a romantic relationship, and then you end up even probably, we've seen people who work together and are married. Yeah. The best example I could give of a power couple ni Rashid Abdallah and the wife. Why am I forgetting her name? Lulu Hassan. Lulu Hassan. And Lulu Hassan. Yeah. Was Citizen now by the way? Yes, for Citizen TV. You see. And there are very many other people, you know. Yeah, sure. And let me tell you something about now romance in the office. Unajua, there are a couple of things that you should always consider before it gets to that point. You know, before it gets to that point, and you even ask someone who you are working with to become either your girlfriend or your boyfriend. Wow. So there's that bit of the serious thing, and then there's always the other side, sexual tension. You know, so you end up I feel you, then you'll end up like sleeping together. Yeah. Then because you're in the same work environment, it becomes like a gradual thing. Kwa sababu pia tulikuwa tunaona a lot of, for example, like married women who mostly cheat with their colleagues. They don't go out nimetoka out and run kabenten huko nje kwa Uber mahali. You know, what they do is they cheat for workspace, you know, like within the office. Within the office. Because number one, huku ndo penye wapata all the attention wanataka. Ndio. Number two, akonom say this person understands me. You bond, you even have fun with these people, you know, like in the workspace and all that. So what happens is you tend to, I don't know, I think it's some psychology kind of voodoo, I don't know, but you end up being cling to them. Yeah. You know. Na point unayozungumza Tamara, hii inatokana kama tulivyosema mwanzo, ukaribu, lakini pia namna ambavyo wewe umetengeneza format yako ya maisha yako, hususan kwenye mahusiano. Yeah. Unajua Tamara, it's like kuna watu wanatamani kuwa na watu fulani wakati fulani, lakini unakosa hiyo nafasi. Hiyo ni kutokana na muda. Kuna muda mwingine mtu anamiss mpenzi wake. Una miss mpenzi ambaye yuko mbali na wewe. Una kila ishara ambayo, ishara ya kumisi. Sasa sio ishara ya una kila ishara ya kumisi. Unazijua ishara za kumisi? Hebu niambie. Wewe mtu mzima bwana. Na kama si miss mtu, niambie ishara za kumisi gani? Na kama sio mtu mzima, basi Tamara, ishara za kumisi mpenzi wako wakati mwingine ni hata kutamani
kutamani kuwa karibu na yeye, lakini pia kuzungumza story ambazo zinakuwa zinamhusu yeye, lakini pia kuwa na unajua kuna kitu alikifanya nikawa najaribu kukuonyesha, lakini ulikuwa kubize kidogo. Unafahamu Tamara, kwa maana ya wakati mwingine mpenzi wako yuko mbali, lakini unatamani kuwa naye karibu. Ujue namna kumisi mpenzi wako bana. Mbona unatia kwenye wakati mgumu wewe, maneno mengine hayatamkiki Tamara. Hayo basi nataka wewe. Umeelewa Angalia. Na nimekuelewa. Umeelewa. Sasa unakuta mpenzi wako yuko mbali. Mbali na wewe. Mbali na mimi. Unaona sauti hiyo? Unaona sauti hiyo? Yupo kule na miss kuimbiwa anavyomwimbiaga. Sasa akiangalia ukaribu hapa anafanya nini? Ukaribu hapa unatokea wakati mwingine tunajaribu kufill gaps. Fill the blanks. Sijui unanielewa. The way you are so excited to explain. So how to fill the blanks? Tuna fill the blanks katika taswira au katika maana ya kujaribu kuwakaribisha watu wengine ambao tuko nao karibu kwenye haya majukumu. Sio kwa ubaya, sizungumzi kwa ubaya, lakini wakati mwingine Tamara, wewe unamisi kukaa karibu na mtu kuzungumza naye. Mpenzi wako yuko busy muda wote. Utaongea na nani sasa? Kwa utajikuta unaongea na mtu ambaye yuko karibu na wewe. Sio, unanielewa point yangu? Kuna mama mmoja mfano tu. Kuna mama mmoja bwana wake alikuwa busy sana na kazi. Busy sana. Mtu ambaye yuko naye karibu yule mama ni mpishi wa pale nyumbani ambaye ni mwanaume. Ushanielewa? Kwa kuna wakati yule mama ana feel like natamani kuwa na ukaribu na mpenzi wangu muda huu. Lakini anakosa ile nafasi. Kwa kuna namna ambavyo Tamara unamzoesha, tuseme unawazoesha wangapi? Unamzoesha mpenzi wako, unamzoesha mpenzi wako. No. Kuna wakati Tamara unamzoesha mpenzi wako maisha fulani. Si ndio? Hapa mimi nakuja kwenye ile lengo yako kusema watu wengi wanacheat na watu hao karibu. Kuna namna mpenzi wangu mimi kanizoesha tunakuwa pamoja mara nyingi. Tunakula pamoja, tunacheza games pamoja, tunatembea pamoja. Huyu mpenzi wangu akiwa mbali na mimi, hivi vitu anavyonizoesha yeye, alivyonifundisha nitafanya na nani? Sio, unaelewa? Kwa wakati mwingine kuna muda Tamara una miss kuimbiwa. Una miss kuimbiwa kwa sababu mpenzi wako tayari ashakuzoesha ile namna kuimba, ya kuimbia. Siku moja unapita karibu na mimi, inanitoka vocal. Vocal inanitoka mimi. Unaona mtaalamu wa vocal hivi. Kuna muda utakuja tupo katika harakati zingine. Hivi unaweza kuimba ile what's life ile nili? Solida. Mimi inanitoka ile. Solida. Tamara, muona jamani. Ukaribu unaanza hapo Tamara. Unajikuta ukaribu unaanza hapo. Nasema hebu niimbie. Niimbie. Inaondoka niimbie hii. Mwisho siku niimbie. Umeona? Kwa hiyo inakuwa hivyo, na wakati mwingine sio kwa ubaya. Kuna watu mnawazoesha maisha afu mnashindwa kuendeleza maisha. Na ndio maana wakati mwingine tunasema wapenzi wetu tuishi nao mwanzo kama tutakavyoishi nao mwisho. Maana mimi nimeanza na wewe tunaishi hivi. Mimi naanza na mpenzi wangu kwenye lifestyle yangu yani. It's like mimi ni mtu wa ugali, mtu wa ugali omena, lakini ikitokea nyama imepatikana basi tunaishi humo. Unaelewa? At end of the day tunakuwa tunapata mapumziko labda baada ya weekend. Tunaishi humo. Sasa ukiwa na style hiyo, manake mpenzi wako anakuwa anaingia kwenye mfumo wako. Sio wewe mtu wa chipsi, mtu wa ugali, lakini unaanza kupretend kwa mara ya kwanza mahusiano yako, twende kupiga chipsi. Twende swimming pool. Twende toke sijui twende wapi. Twende hivi. Yaani mpenzi wako unamtengenezea mazingira nini? Unamtengenezea mazingira mapya ambayo hata mwenyewe huwezi kuyaisha mazingira. Siku vikishaisha vile vitu, mpenzi wako atataka zile chipsi sasa. Anataka out. Ndio unakuta hapa Wilipo au Pozea anaingilia kati zoezi. Pozea anaingilia kati zoezi, zoezi linakwenda kushinda wewe. Kwa hiyo mazoezi tunavyoanza basi tuendeleze katika mfumo. Hii haiendi kwa wanaume, tunaenda pia kwa wanawake. Wanawake. Kwa hiyo it's both, inacheza hapo. Kwa hiyo nilikaingia kwenye huo mfumo, watu wanachiti watu wao, wanachiti watu sometimes kupitia watu wale wa karibu. Kwa hiyo watu wa karibu ndio wanapataga opportunities na nafasi, kwa sababu watu wa karibu ndio wanashinda na huyo mpenzi wako ambaye umemzoesha tabia ambazo sizo ambazo unaweza kuendana nazo. Most definitely. Lakini kwanza unajua Muna, there's one thing that we need to understand. Na nimeona watu wengi
I'm not saying I am for office romance, but kuna watu wengi wanaona ni kama ni kitu mbaya. Unaona? Like ukidate mtu kwa ofisi for example, wani kama umefanya yani the biggest, you've committed the biggest of crimes. They are wrong. And sometimes you even lose respect. They are 100 wrong. They are 100 wrong kwa sababu tumezungumza ukaribu na mahusiano yanataka ukaribu. Sasa wewe assume mimi nawe ndo wapenzi. Alafu tuko hapa muda mwingi masaa 11. Aya masaa 11 yanabaki tuko wapi? Tunaenda kuyamalizia tena nyumbani. Mimi na mahusiano yetu yatavunjikaje? Muda wote Tamara. Sio kama mimi najifagilia. No. Ninachokimaanisha ni kwamba mapenzi kwanza yanahitaji ukaribu. Na watu wanakuambia, wataalamu wa mambo, watafiti wa mambo wanakuambia mapenzi ya ukaribu yanakuwa yanakuwa strong sana kama mtafuata zile kanuni za mapenzi. Shinielewa. Tunachapa kazi yetu hapa Tamara, kwa sababu mimi na wewe pia tunapata muda na kupumzika. Tunachapa kazi yetu hapa, tunavyosubiri kuandaa kipindi cha jioni. Wakati mwingine tunakuwa tuna nusu saa ya kula, nusu saa ya kuzungumza kidogo, then tunaanza ma script manini ya jioni. Sasa hii nusu saa ya kula, hii nusu saa ya kupumzika, tena unapumzika na nani? Unapumzika tena na mpenzi wako. Uone Lulu Hassan anafaidi? Hapana, lakini anafaidi, anaenjoy. Oh yes, but we are coming to that because kila game inakuanga na rules zake. Unaona, in every game there are rules. But all I was trying to say out here is having a partner or dating someone from the office is not wrong. It's not illegal. Kwanza kuna sheria inasema usidate mtu mwenye mna work na yeye. You know, because a lot of people like do hiyo kukashifu, oh you dated sijui nani from the office, and then people are giving you the bombastic side eye, criminal offensive side eye, you know. Ni kama yani umeua mtu, you know. But just to let you know, it is not wrong. So yeah, but vile tumesema hizi game zina rules, waona? Na kila mtu, okay, tukianza na rules, kuna rules zako binafsi na pia kuna zile za campaign, you know. The people who say, man, for me I cannot date my colleague, you know, hivyo. Na kuna ule anasema, I can date my colleague, unaona? Kama mbaya kaende tapatania kwa baba in case of other things, you know. But you know, then nasema hii game iko na risks zake na pia iko na benefits zake, you know. Benefit, I'd say number one is you get to spend time with the person you're dating. You get to spend time with them. Probably working, especially like for example, I can give the example of Lulu and Rashid. I don't know about the relationship, I'm just saying, every time like you're working together, so you spend time together. So not like closeness, you know. It's there. So I'm like, yeah, that's a tick. That's one benefit. Another benefit is that, okay, sijika kuna benefit ingine. Unajua benefit ingine? Benefit ya? Yeah, kukuwa na relationship na mtu mna work na yeye. Okay, benefit hiyo, utaka benefit ya kama mtindo huo. Kuwa na relationship ya na mtu ambaye una work naye ni rahisi pia kutambua yale sio mapungufu. Mapungufu mnajua ananyi mapema. Kutambua zile unajua kuna kitu nataka nikiweke hapa, lakini napata shida kidogo kuiweka hii point. My point is, unafahamu ukiwa mbali na mtu, kuna mambo anaweza kayafanya wewe usiyajue. Kwa mfano, ukiwa katika mahusiano na mtu, wakati mwingine huyo mtu pia anaweza akawa yuko mbali na wewe. Akiwa mbali na wewe anaweza akaanza kutengeneza vitu ambavyo yeye anavipendelea au anataka kuvifanya wakati hajakupa wewe taarifa. Kwa hiyo kuwa na taarifa na vitu ambavyo vinaendelea, hata kama vya kimaendeleo, manake hawezi mtu kuvifanya akiwa anavificha wakati uko naye karibu. Shanaelewa point yangu? Lakini anyway. Okay, kuna namna ambavyo nataka nizungumzie point yangu lakini japo umenielewa. Unaweza ficha Japo umenielewa kuna namna fulani. Kwa mfano unaona mpo na mahusiano. Wewe unafanya kazi kampuni A, mpenzi wako anafanya kazi kampuni B. Mambo ambayo yanaendelea kampuni B wewe huyajui kwa kampuni A. Kwa sababu huko labda inawezekana wakawa na house parties zao, wakawa na office parties, ndio wakawa, lakini pia wana zile tour ambazo wameziandaa, wakawa na mikutano midogo ambayo wanaifanya, wakawa na zile na vitu vya kwenye picnics vitu gani, unaelewa? Ni rahisi mimi Tamara leo hii ukaniambia mwezi wa 12 tuna tukio, nikakuelewa kwa sababu tuko pamoja. Unaelewa? Lakini mpenzi wako anaweza akakwambia tuko na picnic weekend. Alafu ukasema okay, mixa kuforge letters pale, anaweza kukuforge hata barua na vitu kama hivi. Ili mradi tu akushawishi. Okay, sawa, kuna picnic na nini.
Kwa nini mimi miongoni mwa watu ambao tutaenda tutakaa huko hadi saa 8 usiku tutarudi. Au tunaweza tukalala huko. Si ndo anaondoka huyo? Kama ni ya kufoji si ndo anaondoka huyo? Sasa usiku atakuwa na nani? Lakini tuko pamoja. Ni ngumu. Kwa ni faida nyingine ni rahisi. Kwa Kiswahili tunaweza tukasema ni rahisi kuigundua mitego ya mpenzi wako. Mitego ile. But you know, akiitega unaweza kaitegua. Wacha nikwambie trick inaingilia wapi Muna. Trick inaingilia wapi? Unaona? Huyu atakuwa amedhaniria kuchiti. Hapana, hii ni work environment. Unaona? Yes. Unajua venye nilikwambia, there's a time I told you Juzie, you're in a relationship with someone whom you're working with. The moment mmefika kwa gate mkafungua hiyo gate ya ofisi, mapenzi imeishia hapo. Sahihi. You get into work mode. Sahihi. You know, when ni HR, mimi ni maybe production manager, you know. Dio. There's nothing like ati mkiingia hapo ndani mnaanza malavidavi and all that. Nimekupata vema sana. It's also hard to know who your partner really is, especially in the workplace, kwa sababu ndio kila mtu hakuna no one shows their true colors in the workspace. Very right. You show minimal. Hata wewe sasa tukujui, labda huko nje wewe ni kiwembe. Inawezekana ikawa hivyo. Lakini listen to me. Kazini kwetu kila mtu hadi mkurugenzi anafahamu nao ni wapenzi. Managers everybody mpaka tumesema hadi mkurugenzi maana hapa levels zingine zote wanajua. Haya, inakuja muda it's like mimi na wewe atuli ofisini vyakula vya ofisini kwa mfano, aturudi chakula cha kununua. Tunapika nyumbani. Nani atakayebeba chakula? Mimi. Mpenzi wangu atabeba chakula. Exactly. Tumefika getini sawa, mapenzi yameisha. Muda wa kula tunaenda kula kwenye meza nani? Kwangu tu, mimi ndo nimebeba chakula. Si maana yake sitakuwa mimi sabia na mimi mpenzi wako. Haya, maana yake muda wa kula ukifika, si lazima ukipakua utaniletea. Lakini utapata kina nani Muna? Nisikilize. Sijasema kwa ubaya. Ninachozungumza nisikilize. Hata ikitokea muda wa kula umefika. Mpenzi wangu umenipakulia chakula, umeniletea. Mpenzi wangu chakula nitakwambia mama nani? Maji vipi? Maji haya. Kwa mfano, yani listen, afu kwa ubaya nisikilize. Kwa ofisi. Kwa ofisi. Remember tuko kwa ofisi. Which is not bad, muda wa kula umefika. Listen, labda mimi mdosi wako. Unipendi wewe. Moja kwa moja nakwambia unipendi. Muna. Unanipenda nisikilize. Kama unanipenda mimi chakula umepika nyumbani. Sawa Mixer umebeba kwenye hot pot. And then after that utakapokipakua utasema hiki chakula changu, hiki cha mpenzi wangu. Kama niko kwa ofisi nyingine, atufanye kazi kwa ofisi moja na wewe. Maana yake utaleta baba nani chakula? Baba nani kwa ofisi ni Muna. Unataka nikifuate au nifanyeje? Mr. Muna. Mbona tunazungumzia issue ya chakula? No. Okay, unataka kutumia maneno. No. We need to understand Muna venye nakwambia. Utakaposema unataka pretend vibaya au eti Mr. Muna chakula. Rembo ni nini? Ndio kitu wewe inaharibia sana watu kwa inaitwaje inafanya inaharibia work relationship. Mama nisikilize nakwambia hii. Tukiingia hapo mimi si bibi na bwana. Wewe nisikilize nikwambie kitu kimoja. Mimi na wewe tukiwa bibi na bwana, nisikilize nikwambie kitu kimoja. Sio tukiwa, haiwezi kutokea kwa sababu tayari uko booked. Na nani? Watu kadhaa. Na mimi niko booked by the way. Sasa ikitokea, nisikilize. Ikitokea au imetokea hivyo. Kwa mfano labda mimi nakutaja tu. Yaani labda Tamara na Muna ndo wapenzi. Haitawezekana Tamara ukafika kwa Mungu kuletea chakula ukasema Mr. Muna chakula. Lazima kuna neno ambalo utalitumia ambayo it's normal kwa mimi na wewe kuita. Listen. Mimi kwa mfano mimi ukinipa majukumu. Mimi nitakapokuletea chakula nasema mama chakula hiki. Easy. Nisikilize. Haiharibu reputation yoyote. Haidhuru kwa mtu yote kwa sababu everybody knows kwamba huyu ni mke wangu mimi. Kila mtu anajua huyu ni mke wangu. Sasa nikikuta mama chakula kuna shida gani? Kuna shida kubwa sana. Shida iko wapi? Let me tell you why am I saying that, because this is a professional. Guys, please tell us on the comment section below what's your take on whatever we are debating on, because this is a professional environment, you know. Tumeingia kwa ofisi, you know. I said umeingia kampuni kubwa, you know. I understand. Umekuja hata for example just even within our company for example, umeingia desk ya kila mtu iko hapo nini. Unakuja depends. Unajua for creatives I can say this, for creatives it's a different space kwa sababu for creatives unaweza kuja hata uite anyone who is not even your spouse umwambie baby boy leo umetuletea nini, unaona? Sure, that's different, unaona? Haina shida. Umeingia ofisi ya masuti na matai tunaenda kuita mama nimekuletea chakula. Not mama nimekuletea chakula. Bro, unaweza kuangalia na leo binti niko naye hapa. Huyu binti leo niko naye hapa mpaka baadaye. Listen to me Madam Tamara. Listen to me very carefully. Tena hii ndio itakushinda. Naam. Hii ndio itakushinda mapema sana kwa. Nisikilize Tamara. Mimi na tushakuwa wapenzi. Tupo katika ofisi moja, tunafanya kazi ofisi moja. Aya.
mimi nishafanya kazi kwenye ofisi fulani. Ofisi ni kubwa, vitengo tofauti. Kuna HR, kuna marketing officers, marketing managers, kuna presenters kwenye ile ofisi, kuna wahasibu, kuna watu vitengo vingi, kuna IT. Ile ofisi kwa kubwa kweli kweli. Yani it's like kama ni ile jengo lenyewe lilikuwa kama na ghorofa 12, lakini sisi kama ile kampuni tulikuwa kama ofisi 6. Yani it's like kama floor ya kwanza yote, floor ya 4 labda yote, floor ya 6 yote, floor ya ngapi hivyo. Lakini hazikuendana. Kuna floor moja mbali na ofisi kulikuwa pia na sehemu ya kula. Chakula ambacho kinatengenezwa nje. Na kampuni ndio inasimamia utengenezaji chakula. Lunch ikifika mnakutana pale mnakula pamoja. Sawa. Trust me, kulikuwa na wapenzi ambao wanafanya kazi kwenye ile ofisi. Haikuleta effect yoyote kwenye kazi. Haikuleta tatizo lolote kwenye kazi kwa sababu ishajulikana. Mkurugenzi na ofisi yote inajua kwamba hao ni wapenzi. Na kuna muda ulikuwa unafika kabisa mfanyakazi bora wa mwaka anatoka yule jamaa na mpenzi wake. Japo alikuwa atoki na mpenzi wake, kile jamaa anakuwa anatoka kwa sababu umakini katika kazi alikuwa nao. Lakini muda kule ulivyokuwa unafika, kuna namna ambayo of course kulikuwa na utaratibu wa kwanza kabisa. Utaratibu wa awali ulikuwa ni kupanga mstari kwenda kuchukua chakula. Lakini naenda kuseviwa pale. Utaratibu wa kwanza ulikuwa hivyo. Mpenzi yule kwa maana ya mwanamke alikuwa akiwahi kwenye ule mstari. Anabeba sahani hizi 2, anamchukulia mpenzi wake. Anafika pale na anachukua. Na ashajulikana hata wale wanaoserve chakula wanajua kwamba hiki cha mume wake. Na kwenda kukaa, hawezi akaenda kukaa na Jioni na Abdalla wakati Ahmed yuko pale, aenda kukaa na Ahmed meza moja. You know? Aenda kukaa na Ahmed meza moja. First of all, si jambo baya. Second of all, ni jambo hata la kuigwa kwa sababu pale kuna watu watakuwa wanajua kumbe kuna mapenzi ya ukweli. Listen to me. Mnaweza mkaacha comment zenu hapo chini. Kupitia Kenya News Alert. Wekeni comment hapo. Watu watajifunza kumbe kuna mapenzi ya kweli. Kwenye haya maisha kumbe kuna mapenzi ya kweli. Though haijawahi kukasirishwa, haijawahi kumkasirisha mpenzi wa kiume wala mpenzi wa kike akikutana na mtu akimwita baby girl. Sinomo na ni utani. Utani ambao pia upo kwenye maisha ya kawaida hata kama hatufanyi kazi. Kwenye maisha ya kawaida kuna marafiki wananiita mimi shem darling. Shem darling. Mpenzi wangu akasiriki. Atakasirika kwa ngapi? Ikatokea na inatokea na ilikuwa inaendelea kutokea hivyo mpaka mimi nilipotoka kwenye ile kampuni sijui anaendelea vipi. Lakini nilikuwa naona mpenzi yule alikuwa anakula na mpenzi wake meza moja. Wanakaa wanakula na wakati mwingine hadi sile kama kuna kumenyana matunda sile kama ndizi. Mwanaume anamenya ndizi anamwekea kwenye sahani ya mwanamke wake. Watu watakao tupa jicho watajifunza tu mfano mzuri. Hakuna kufanya yani hakuna chochote cha kuteta pale. Kuleta umbea, utaleta umbea ni wapenzi. Utaletea umbea wapenzi. Lakini mnasijakata, that is okay, una get. But what I'm saying kuna limits. Waona? Yes. There has to be limits kwa sababu hawezi kukisi pale. Oh yes, definitely. That is the limit. Yes. Hawezi kufanya mabusu pale, ma romance juma nini, hawezi kufanya pale. Lakini speaking of vitu vya kawaida, normal things, kukuita mimi mama, asante. Kawaida mbele ya watu. Ukishindwa kunionyesha hii mbele ya ofisini kwangu, listen to me. It is known. Ofisi inajua. Mikono yako imeganda kule. Ofisi inajua. Ofisi inajua kwamba mimi nawe ni wapenzi. Sawa. Point yake ni nini? Point inakuja vipi? Point inakuja mimi wewe ukinionyesha mfano mbovu. Maana yake unataka kukificha nini pale? Kitu ambacho nitakiwa kiwepo tuangalie kanuni za kazi. Tuangalie kanuni zetu sisi. Kanuni za mimi na wewe tutakazozifanya ni zile kanuni za kiutu na utulivu. Na kanuni ambazo ni za kawaida kwa sababu hata kama mimi sitaweza kukukisi wewe mbele ya wanafanyakazi wenzangu. Tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni kwamba mimi wewe siwezi kukukisi mbele ya watu tu from nowhere. Exactly. Ushanielewa? Naam. Mimi na wewe hatuwezi kufanya matendo ya ajabu pale mbele ya watu. Maana yake ni kwamba mimi na wewe pia sitaweza kufanya matendo ya ajabu na wewe mbele ya public. Haijalishi kazini. Kwa point yangu ni kwamba wewe ukishindwa kunionyesha mimi Tamara, ukishindwa kunionyesha mimi kuniita hata baba chakula. Kazini. Kuna shida gani? In the office nakuita baba chakula. Baba chakula iko tayari. In the house. Kwani manager si anajua mimi nani wapenzi? Mkurugenzi si anajua mimi nani wapenzi? Hatujakataa. Sasa kuniita mimi baba chakula kuna shida gani? Mkurugenzi, wacha nikwambie what happens, you know. If you for example, mkurugenzi hataki kutuona mimi na wewe tukiwa karibu sana namna ile, lakini sio mbaya kutuona mimi na wewe tukiwa pamoja. Yeah, it's not bad. That's not what I'm saying. What I'm trying to say is, okay, normal what I know in institutions ni number one, kuna zile kampuni zenye ziko na policy against work relationships, ndio.
kuna hizo zinasema hakuna. Mkiamua mnaoana ni either mmoja wenu ambaye anatoka, mmoja abaki for specific reasons of course. Number 2, kitu inakuanga ni anytime you get into like a relationship, for example, you engaged with someone from your workplace, you have to let HR know. Sindio? Yeah. Lazima human resource ijue. Ndio. You know. Na kama mpaka mkurugenzi anajua juu manake HR na taarifa. Nacha nikwambie kitu moja Muna. Si lazima kila mtu kwa ofisi. You know there are people who've worked and you won't even know they're together. Wacha nikupatia a very good example. I had a boss, a former boss. You know. Mtu tunakaa naye hapa kwa hapa. You know. Yule boss wako leo gonganisha watu. We. Asi yule umesema umetueleza story. Wacha uje wako. Kuna mwingine. Wacha kutoa bademe. Uni mwingine. So tumekaa. You know, we sit to even when tunakaa hivi kwa ofisi, you know, place to place. I've worked with that guy for what? Almost 2 years. Unajua? The same company. You know, I was introduced to the wife. Unajua? Mtu akaniambia, Tamara. Tamara, that is Nani's wife. That is Mark's wife. Nilipigwa na butwa. You know, nikamuza Mark's wife. Mbona I've never seen her? Akaniambia, yeah, and she works here. They've been here together for 7 years. 7 years, you say. That is not bad. That is very beautiful thing to need. And let me tell you the beauty with it nini. Number 1, no one ever knew. Yani the people when you walijua about the relationship, ni the very few people who deserved to know. You know, because ni kama vile wanasemanga ukienda ukiacha kazi si lazima nikuje nikwambie Muna nimeacha kazi because you're my friend or my colleague. Si lazima niambie producer Willy nimeacha kazi, you know. Bora ni mimi na mdosi tumemalizana, ni hivyo, you know. The same with the relationship. You don't have to show anyone, because if I could easily come and call you mama food, I could easily like let you ni kama like kuwa na public display of affection, you know. Utapata ni wale watu wenye hata mnaweza anza kutembea kwa ofisi mmeshikana mkono. But let me tell you where the confusion comes in. Wajua mimi nikiingia nawe kwa ofisi na watu wajui sisi nikiingia nawe kwa ofisi for example, so you're my colleague and we hold hands ama ningia kwa ofisi umenishikilia hivi na tunacheka and all that it becomes it's cool. You know, it's cool. But the moment people know that me and Muna are in a relationship, wajua tukiingia kama tunashikana mkono, we are going to be kashifood for that. Like we'll be sacrificed for that. You know what I mean? I got you. Yes. And so, I understand you. Yeah, inakuangalia. Na nataka nikupe mfano mzuri hapa. Tamara, sorry kwa kukatisha. Yeah, okay. Trust me. Wafanyakazi wawili hawa wanafanya kwa mfano tunafanya Citizen Bank. Ni Lulu Hassan na nani? Rashid. Si wapenzi wale. Wale wakionekana wameingia getini, wameshikana mkono. Hata mkurugenzi, hata HR, hata nani awaone. Anaweza smile chochote. Na anaweza siongee chochote. Kwa sababu tu swala limejulikana ni wapenzi. Lakini ikionekana kuna mtu na binti fulani wanafanya kazi pale wanashikana mkono, hakuna taarifa yote. Sura ya kwanza itakayokuja ni uhuni. Sijui unanisikia? Jambo dogo tu la mfano wa kushikana mkono. Sura ya kwanza itakayokuja ni uhuni. The same na muda wa lunch umefika, Lulu Hassan na Bwana Rashid wanakula chakula pamoja kwenye meza moja. Sometimes even kuna labda kama love, naomba nishike kijiko hapa. The word love, listen to me, it's not bad, Tamara. No, I'm not saying it's bad. I'm saying we are in a work environment. Yes. Bro. Okay. Go and watch for me the spoon. Msaada, kwani mimi rafiki yangu akiniomba simoshei. Mtoto wa kike akija kwangu mimi akiniambia Muna msaada nioshe kijiko. Trust me, naenda kumoshia. Yes. Hata wewe, hata kitokea kazini mimi nikikuta my beautiful dada, unakubali kubali? Nakubali hiyo. My beautiful baby, unakubali kubali? Wanaitana wewe. Bro, nakupeleka HR. HR yupi atakayekubali kesi? HR hawezi kukaa chini akaanza kusolve kesi ya ajabu. Sexual harassment. Baby for. Si utani, mimi na tunataniana. My point is, trust me Tamara. Mimi na wewe leo tukijitambulisha ni wapenzi kwenye management. Mimi na Tamara jamani ni wapenzi. Itatufanya tuwe huru kwenye utendaji wetu wa kazi, itatufanya tuwe huru kwenye maisha ya kawaida, kwa sababu even kwenye kazi yenyewe tunakufanya pia kuna maisha ya kawaida yanaendelea. Yaani huwezi kuniambia mimi na tukiwa hapa muda wote tuko busy tu. Wrong. Let me tell you. Listen, I'm coming there. Okay. It is very totally wrong. Kwa sababu mimi na Tamara tukiwa hapa hatuwezi kufanya kazi masaa 12 tukawa busy na kazi na makompyuta. Kuna muda wa lunch unafika na muda wa lunch ukifika Tamara ananiambia Muna tafadhali msaada. Kanichukulia package yangu pale chini, niko busy kidogo hapa. That means nitaenda kuichukua tena kwa sababu ni msaada.
Lakini angekuwa kwa mfano Tamara mpenzi wangu, baby please naomba msaada na mimi unichukulie. The word baby please haimaanishi kwamba kampuni nimeivurugia utaratibu. Okay, let's say basi it's different for different people. Unajua kwa sababu let me tell you something, an example. If it's for me, let's say you are my husband, yes, and in the same workplace. Yeah. Tukiingia kwa ofisi, mimi nakujua kama Muna shwari. You know, na mimi kama Patience Tamara. Sio ndio itaenda ifike. Ndoa haiwezi kudumu. Penye iende tu iende. Na huyu kwa sababu yeye anajifanya unaleta kiburi kwenye ndoa. You know why I'm saying that? Let me tell you. You know Tamara, yani ninavyo mind you. Kama kweli ni wapenzi, unavyoleta kiburi kwenye ndoa Tamara. No, let me tell you why. Utaondoka. Let me give you an example. Waona? As I said, for example, we are in a creative space. Sure. You know, sure. We're in a creative space. And if you worked like in a creative, as a creative, you know, the environment is so free. Yani uko ni kama, unaona, uko hata mtu akipita baby, it feels normal. You know. And definitely you're going to interact with people. You're going to interact with men. Waona? The moment you bring feelings and emotions kwa relationship ya ofisi, kwa a workspace, you know, inakuja like it puts everything at risk. Kwa sababu ukiona na John wa HR tumekaa tu chini tunaongea, inakuwa an issue. Sometimes, for example, during lunch, me, I don't want to sit with you. You know, I want to sit with my colleagues over lunch and bond. Another thing, tumeenda field. I'm just saying an example. I'm understanding you. Yeah, I'm just saying an example. We've gone to the field. You are my producer, for example. Niko hapo. You know how hard it becomes, especially Kabani, if you are not married and an old couple. No, listen. You know how hard it is for you to tell me, Tamara, you have messed up. You know, now go home. If I'm your wife. But if you are professional enough, you will tell me, Tamara, you have messed up, go home, come back tomorrow with a written explanation. Yani, kuna hizo, you become so lenient. Some people become even lazy. Very right. No. Na kuelewa vizuri sana. Na the thing here, Tamara ambayo umejaribu kuileta kwangu, imebadilisha mfumo mzima. Tamara, basi hapa kwamba ni ngumu wapenzi kufanya kazi sehemu moja. Exactly. Hiyo ndio kitu ambacho unaletea. Yeah. Lakini ulichokuwa unaletea mwanzo kwamba wapenzi kufanya kazi eneo moja, namna gani unaweza waka relate mchongo hapa, wakafanya kitu gani hapa kikaanza kuwa sawa, na namna ambavyo wao wanaweza wakawa pamoja na vitu kama hivyo, na watafanyaje hiyo kazi. It was very clear. Kwa sababu Tamara, listen to me. Kwanza kabisa, heshima ya mwanamke ni nini? Heshima ya mwanamke sio kuguswa, sio kushikwa, sio kuwa na wanaume wengi. Heshima mwanamke hiyo. Na heshima mwanamke sio kuwa pamoja na Abdallah, kuwa pamoja na Raila, Suleiman, kuwa pamoja na Willy, kuwa pamoja na Gabi, kuwa pamoja. Hapo sio heshima ya mwanamke. Heshima mwanamke inatakiwa tujue settlement yake ni moja. Heshima mwanamke inatakiwa tujue kwamba mwanamke yuko sehemu hiyo moja. Leo hii itatengeneza respect endapo Tamara atafanya kazi kwenye ofisi moja na Muna kama wapenzi, kwa sababu hakutatokea na kijana X akaenda kumgusa Tamara mkono from nowhere. Ushawahi kukutana kesi ambazo zinatokea kwenye kazi? Kesi makazini, kuna kesi kwamba utakuta mwanaume mmoja, utakuta mwanamke anaenda kuripoti kwamba nimetongozwa na mwanaume fulani kwa HR. Leo hii imejulikana mimi ni mke wangu, wewe nani atakutongoza? Hawezi kutongoza. Obvious. Listen to me. Listen to me, Tamara. Nisikilize vizuri. Ofisi kisha gundua kwamba Tamara ni mpenzi wangu, hata tokea mwanaume wa kazini kwangu hapo akakutongoza wewe. Akikutongoza, atakutongoza in a respect way, plus atakwanza atajitoa muhanga. Na huyo atakaye kutongoza wewe, maana kwanza lazima wewe utakuwa umemtengenezea mazingira ya kutongoza. Atakutongoza kwa kujitoa muhanga, plus atakutongoza wewe kwa usiri mkubwa. Lakini leo hiyo hujajulikana ni mwanamke wa mtu. Kila mtu atakuja, Tamara mkono. Tamara vipi? Yaani itakuwa easy way kukuingilia wewe. It will be easy way kukuingilia, tofauti na atakavyogundua kwamba Tamara ni mpenzi wake Muna. Tupo kazini, watu wataleta respect. Watu wataona watakuwa na mipaka. The boundaries zitakwepo. Tena wakati mwingine watakuwa na kuogopa. Kwamba jamani, huyu bibie ana mtu wake hapa. Kwani hujai kuona? Kuna watu wengine wanasema usinishike, usinisogelee, mpenzi wangu huyu anakuja. Maana yake ni nini? Maana yake angekuwa karibu na asingeweza kabisa nafasi ya kusogelea. Kumbe inatakiwa hapa sasa tuhamasishane, tufanye kazi na wapenzi wetu. Ili wapenzi hawa wasipate nafasi ya kusogelewa. Kama mtu ni wa kusogelewa, atasogelewa. Akisogelewa atasogelewa in a respect way, atasogelewa kwa usiri. Mbona unajua Bensol venye alikaa chini akaandika Nairobi. Yule anakupea
pia ananipea. Sawa. Akikuletea. Sasa manake ni kwamba wote tuna share. Ogopa sana. Naielewa hiyo nyimbo. Manake ni kwamba kwa mfano nikiwa naye kwenye kampuni nyingine, si itakuwa kazi ile. Nikiwa naye hapa itakuwa kazi ile, lakini kwa siri. Kwa siri nzito. But now I just want to ask our viewers, yes. When you have a process, ask them. Would you prefer working with your partner in one space? Yani one workspace. Wewe na mpenzi wako, you work for the same organization. Please tell us in the comment section and how you would go about it. And also if you are in a serious, I emphasize serious relationship. Serious relationship with someone in the organization, how do you go about it? Why am I saying serious? Serious the emphasis kwa sababu kuna hizo zingine za hapa na pale, gusaniguse. Sasa kuna nyingine na kuongezeni, mnaweza mkatuambia fans. Mnaweza mkatuambia jamani viewers. Vipi kufanya kazi na wapenzi kwenye ofisi moja? Itaweza kuleta ile chachu ya mapenzi kuongezeka au chachu ya kudumu katika mapenzi? Watuambie. Kwa sababu kuna kitu hapa tumeongea, lakini kuna kitu kime click kichwani mwangu na nimekiona ni kizuri zaidi. Trust me. Kama ingetokea kampuni Y, haina jina hii. Sawa Hii kampuni ina wafanyakazi 20. Kwa mfano tu, wafanyakazi hawa 20 kwenye hii kampuni Y wanatenda kazi kwa wakati na kwa sababu pia wanajua majukumu yao ya kazi. Yaani kwa mfano ni watu ambao wanajielewa. Siwezi kuwapendelea kwenye hiyo point ya wanatenda kazi kwa wakati. Tuko na kampuni Y ambayo ina wafanyakazi wanaojitambua na kujielewa. Lakini pia wafanyakazi hao wanaojitambua na kujielewa ni wafanyakazi ambao ni couples. Umenielewa? Naam. Yaani wafanyakazi 20, manaki 10 wanaume, 10 wanawake. Alafu hawa wafanyakazi kila mtu yuko na mpenzi wake hapa kwenye hii kazi. Kwenye hii kampuni. Lakini pia wanajielewa. Manaki watu wanaojielewa watafanya kazi kwa wakati, watafanya kazi kwa majukumu yao kwa nini? Kutakuwa na maendeleo kiasi gani? But when you umesema, okay, si ati na dispute or anything, because at the end of the day effort yako kama individual, because unajua ukiandikwa kazi kwa ofisi for example, unaandikwa kazi kama Muna Shwai, unaandikwa kazi kama Tamara. Atuandiki kazi kama Tamara na Muna. Kabisa. You know? Kabisa. Probably even when you got the job, labda hata tulipatania kwa kazi. Ndio. Wajua. As long as kuna boundaries, because unajua sometimes you fall in love with people, na nimekuambia hapa mara mingi sana vitu mbili ambavyo havina aibu duniani ni tumbo na mapenzi. Hii roho hii. It chooses anyone, you know. But I'm like, if you ever decide now, number one, I just want to set it clear. Mimi personally like says I advocate for serious work relationship, wajua. You know, if it's outside work, yes, but nikikuja kwa ofisi it's a different thing. But in the case it happens, you know, kwa sababu roho ikipenda imependa, moyo ikipenda imependa, ndio. Ndio ukitaka mtu umemtaka na nipo, si ndio? It's mutual well and good, you know. But if you decide to date someone from your workspace, for example, lazima kuwe na rules. Waona? Sahihi. Lazima kuwe na rules. Number one, tukiwa kwenye ofisi, work comes first, always. Wajua? Kwa sababu that is the main reason why we are there. Wajua? Ni sahihi kabisa. Sitakataa, yes, lunch, I can buy you lunch, I can call you baby, but kuna zile restrictions. Wajua? Bas, kaingia you know? No, kuna my point was, not lie to you, Muna. Tamara, my point was rules and regulations must be followed. Yeah, they have to be followed. Let me tell you, I'd easily call a manager, sweetheart, than call you. You know why I'm saying that? Because I am going to be cancelled for calling you sweetheart in the office. Kwa sababu when mpenzi wangu itakuwa au ameleta bedroom affairs kwa mfano kwa ofisi. Kwa mfano ofisi imejua nyinyi ni wapenzi. Na katika rules na nataka ofisi ijue, lakini yani wewe hichi kitu unajua ni kwamba kitu kimoja, unajua sisi tunafundishwa sisi tunafundishwa, lakini pia tunapitia maisha. You understand? Unajua kwa nini watu wanakuwa makatili? Wanakuwa makatili kwa sababu wanapitia maisha. Wanapitia changamoto ambazo kweli zinawafundisha kuwa makatili. Kuna mtu na kuna kitu umekiwa kukiona kwenye maisha yako kuhusu hili jambo. Ndio maana hichi kitu kina click kichwani mwako. Ukitaka hichi kitu kibadilike, listen, trust me. I'm listening. Yaani nikwambie kitu kimoja mtazamaji, trust me, unaamini kwamba Mungu yupo kwa sababu kuna shuhuda ambayo umewahi kukutana nayo ambayo ni ya moto. Hichi kitu ukitaka kukiregulate, kukitengenezea mazingira kwamba it's like kumbe ni understandable hichi kitu. Haya, unakuja kwenye ofisi ambayo regulations zipo laini kwamba
unaweza kawaka hapa na mpenzi wako, Naam. lakini tufuateni rules hizi. Yeah. Unaweza kumuita baby, unaweza kumuita nini, lakini fuateni rules hizi. Fanya kazi yako kwa wakati, submit kazi yako kwa wakati. Msivunje mipaka kwamba mkafanya vitu vyenu vya ajabu hapa, lakini kuita baby, kuita nini, utakuja wait. Utakuja ujue kwamba hichi kitu kipo na kinawezekana. You know why I'm saying rules zipo hivyo? Please tell me a time when umekaa chini ukasikia Lulu wakiwa wanafanya kazi na Rashid amemita love ama amemita baby. And I wanted to say sometimes there's a day, if I'm not wrong, alikuwa karibu kumita love by mistake. Kile yenye tumezoea kuita love, you know. But once tumevaa nguo za kazi, it's work. Kama acha nikwambie, tukitoka nje gate for example, once tumetoka nje ya gate ya Kenya News Alert TV, you know. Our lovey-dovey whatever can continue. If you want, you can hold my hand. Trust me. If you want, you can do whatever, you know. But once we get in, and we wear clothes, ni kazi. You know. Mapenzi ya kweli Tamara. Hakuna mapenzi hapa. Mapenzi ya kweli Tamara hayajifichi. Muangalie Lulu wakati mwingine kuna vile vitu wanavirusha kwenye TikTok kwenye nini. Muangalie wakati mwingine wako kabisa kwenye scene, unaona kabisa wewe unataka kwenda kuchukua labda habari. Unaona kabisa kuna namna hata uangaliaji. Siwezi nikamwangalia eti Tamara mpenzi wangu, amekuwa ni mpenzi wangu na niko naye kwenye ofisi. Kuna bibia hapa anaitwa Aisha kwenye ofisi hiyo. It's the same jicho nalo mwangalia Aisha ni mwangalia Tamara. I'm not saying that Muna, you are confusing me, because kama unapenda mtu you look at them the same way. Unajua, mimi ndakuangalia kama mpenzi wangu. Nakuangalia Muna, wewe nakuangalia kama brother, si ndio? Venye naangalia mtu mwenye niko into them, it's also different. You get? It's different. Hata kama tupo kwenye kazi pamoja. Hiyo hata uwezi kuzuia. Rules and regulations are very important. Very right. Like if you're getting involved with someone in the office, rules and regulations are very important. Why? Because if you don't set rules and if you don't set boundaries, kidogo utapata the romance bit is overtaking the work bit. Na tulisema shughuli iliyokuleta hapo hivi is the work. You know, it is not illegal to tumesema hivyo as we kind of wind up. It is not illegal. It happens. Wajua. And then also before you get into it, kwanza hapo kujiuliza swali. You know, you guys need to make some rules, Yeah, sure. Number 1, wakati ambapo tutaachana. Because relationship, kuna zile relationships za working. Unajua kuna marriage na pia kuna hizi dating, you know. Kuna zile zenye hazita work. So what happens after that? Because we are in the same work environment. Unajua pia kuna maswali zingine lazima ujiulize. You know, so Muna, me and you, we are hosting this show. Chemistry, umekuwa boyfriend, umekuwa girlfriend. Kitu will happen to kosani, you know. So how are we going to work again together? That has to also be discussed or considered before you even decide to. Unajua kuna ile uzakuwa anipenda na kupenda na tuvumilie tukukua apart. Because of the conflict in between. Mimi najaribu kumuelewa sana dada yangu, na of course nimemuelewa kwa asilimia nyingi sana. Na by the way tunatakiwa kujifunza vitu tofauti kwa sababu kwenye mahusiano pia kuna kuwa na mahusiano serious na mahusiano ambayo bora liende. Mahusiano serious, trust me, haiwezi kuyazuia wewe hata kama ukija na mamisumeno na mamepanga sio na mashoka. Yataendelea tu kwa mahusiano. Lakini pia mahusiano serious ni mahusiano ambayo pia ni ya watu ambao wanajitambua. Mtu ambaye anajitambua anaweza kufanya mahusiano serious. Mtu asiyejitambua hawezi kufanya mahusiano serious. Kwa hiyo inatokea kwamba mimi na wewe tumefanya mahusiano serious means tumejitambua. Plus kama tumejitambua maana lazima tutakuwa huru kufanya vitu vyetu vinavyotuhusu. Kwa hiyo mimi kuna mengi nimejifunza kwako Tamara kwa sababu tunatafuna muda wenyewe. End of the day, trust me, mapenzi ya kweli hayajifichi. Lakini pia maeneo ya ofisini, maeneo ya kazi sio sehemu ya kupeleka mapenzi. Facts. Maeneo ofisini yabaki ya ofisini kwa sababu rules and regulations lazima zifuatwe. Hapa utapoteza kibarua chako mapema kweupe. Hapa utasababisha watu wakuchukie. Hapa utagombana na watu. In case Tamara amekuwa mpenzi wangu hapa, alafu kuna mtu anakonyezana naye na mimi niko hapa, inaweza katokea vurumai moja mbaya sana. Exactly. Kwa hiyo kuepuka hii pia inatakiwa tuangalie namna ambavyo tunaweza tukatengeneza mazingira magumu katika kufanya kazi na wapenzi wetu. Most definitely, yes. So when tu Muna amesema, I actually agree with the same thing. Just have set rules and regulations. Because about any relationship, whether you're in the office or not in the office, kuna zile rules zenye ziko, you know. And a very important rule is never ever to mix business with pleasure. Unajua, ukiingia kwa biashara inakuwa biashara, ukiingia kwa kazi inakuwa ni kazi. Because at the end of the day, the goal is the same. Umaskini is not a good thing, so we are trying to like fight poverty out here, you know.
You're also trying to build each other as well as probably strengthen your relationship or make it better. What do you want? Yeah, sure. So guys, the comment section is very much open, very much open. Please tell us your thoughts on office romance, because it's a big thing. I'm probably sure that you have been involved in office romance probably once in one office or maybe in all your offices. I'm sure sijui kama Muna ashaikuwa involved in office romance. Kwenye mahusiano yangu hapana. Sijawahi hata kukatia mtu kwa ofisi. Kukatia ni kutongoza. I say imewahi kutokea. Dada moja isha kutokea. Okay, dada moja. Yaani nilikuwa simjamkatia lakini nilikuwa nimempenda. Ila sijawahi kuwa naye mwenye mahusiano. Okay, understandable. So yeah, you can tell us your experiences. Feel free to tell us your experiences. Zero judgment zone, by the way. Tell us your experiences, as well as, do you feel like you would be in an office romance? And if so, what rules probably would you set for your relationship? Sure. Yeah. So it's been a good time chilling with you guys, having this talk with you guys. And most definitely, we're looking forward to having you join us, having you comment, having you subscribe to our channels, having you follow Kenya News Alerts TV on YouTube, having you follow Channel 7 News East Africa as well on YouTube and Facebook. Our brothers. So you do that. Now, peace, love, and unity all the way. We'll see you next time, even 1 hour from now. But anyway, we love you. Adios. Love for all, hatred for none. Bye bye.